Okay. Sorry. So, uh, actually, when I am giving you the assignment that about Baltimore classification of viruses, so in that case, do you study those Baltimore classification, or you just get the information from the net or and write them in your copy and whatever PowerPoint? So I mean, do you know what is about Baltimore classification? Are you aware of that? Ma'am, I give it a reading once, Okay, but it's not understand. clear much. Yes. Okay. And it's okay. It's absolutely fine. I just give you that assignment because if you write it, and actually it's very important in case of virology, that is a Baltimore classification, because in case of viruses, they have different type of amino acids. Sorry, nucleic acids. One is DNA and another one is RNA. So we classify the viruses according to this Baltimore classification. Okay. So if the virus is virus contains DNA, then actually according to the presence of DNA and the RNA, we can get an option, or we can get an idea or concept about the how the virulency they can show. Okay. If the virus is RNA virus, then they are highly pathogenic, highly virulent. But if the virus is DNA virus, so they have sort of less virulence. Okay, but they are virulent. Virus is of course virulent, but uh, if we compare RNA virus as well as DNA virus, then comparatively DNA virus are less virulent than the RNA virus, because they spread infection. They actually take time. Okay, DNA virus needs time to carry forward their infection. But in case of RNA viruses, they require very less amount of time or least time to spread the pathogenicity. Okay, to and one more thing, that is to increase their copy number. So that is the main difference. So that is why we classify viruses according to their nucleic acid content. Okay, so if the DNA virus is DNA virus like herpes takes longer time to show their pathogenicity. Whenever you have the herpes viruses, you will not get any symptoms. Okay, but excuse me. So you will not get any symptoms when DNA virus or herpes virus actually inside your body. But they are actually increase their copy number gradually. But what happened? Um, After few days or few weeks, you will get a very minute amount of symptoms, and after that, after long time, you will have that type of, I mean, disease kind of herpes infection. Okay, so these are the different things, because herpes is a DNA virus, so they spread. They needs long time to spread the infection. Okay, and some viruses have RNA. Okay, wait. If I consider I'm showing you the picture. Baltimore classification. Acha. Is it visible to you?
No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay, okay, okay. Yes, Please ma'am. try. Now it's visible. Yes, ma'am. Now it's visible. Okay, okay. So these are the Baltimore classification. These are the classes of Baltimore. I mean, these are the classes of viruses actually, according to the presence of nucleic acid, DNA or RNA. Okay. ভেতরে না মানে আমরা একটা রেস্টোতে এসেছি, ভেতরে প্রচুর কথা হচ্ছে বলে আমি পড়াতে পারছি না, আমি জাস্ট বাইরে এসে ইয়ে করছি। তো ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েজ হয়তো তোমরা পাবে, বাট প্লিজ একটু ইয়ে করো, বেশিক্ষণ লাগবে না। আর ওয়ান মোর থিং দ্যাট ইজ, প্লিজ please and kindly go through that ppt. Okay, go through that ppt. And one more thing I have to mention it, that is uh, virion, that is a infectious part of the virus, that is the virions. You have to keep it in your mind that what is virion definition of virion is very very uh, important. Okay. And one more thing, that is plaque formation. Whenever a bacteria grows, we call them the colony form. They form colony. Okay. But whenever the viruses actually formed, actually they grow, they form plaque. Okay. Sometimes we call that dental plaque. Dental plaque means the bacteria grows inside our mouth or oral surfaces, mainly the teeth, actually teeth surfaces. Okay, so gum or teeth, whatever. So if we do not brush our teeth regular basis, so what happens? The bacteria, the food we have, food we take, so from that food and from the external environment, so bacteria comes to our mouth and they can grow. And if we do not brush our teeth regularly, so what happened? The excess or extra food actually attached to our teeth and teeth or gum, and then they grow easily. They have that food and they form a plaque. Okay. So in case of dental plaque, it is the bacterial plaque, actually bacterial growth. But in case of virus, so virus, whenever you uh, tries to grow them or allow to grow them in the laboratory, so they form actually, they uh, they actually form plaque. Okay, the colony of viruses is called plaque, and the colony of bacteria is called the, yes, it's a colony. Okay, so that's it. And আর কি বলবো, এটাই ছিল। So please go through the ppt, and if you have any issue with that ppt, so let me know um, that what is your problem or which sentence you cannot make out, and that's it and nothing else. So one more thing, that is a Baltimore classification. Baltimore classification means in case of one class one, that the viruses only have a DNA, a sets of DNA. Okay, you can actually skip that part, that positive strand or negative strand. You can only write that it has a DNA, only a DNA. Okay, group 1 viruses have only DNA. Group 2 viruses have only a positive strand DNA. Okay, only a positive strand DNA. Group 1 viruses may have a positive or negative strand DNA, so you can keep this part. Okay, aside. What is positive strand and what is negative strand? Positive strand means from which the proteins or the RNA is synthesized, and from which the protein part is expressed. I mean, protein is expressed. Okay. And group 1 viruses have both positive and negative. So that is actually means from that DNA, actually, the RNA and the protein is synthesized. And in case of the positive strand, like group 2 viruses, so they have a particularly positive strand DNA virus. So they have to
make it a double-stranded DNA. Oh my, এটা কোথায় গেল? Yes, this is a good thing. Is this slide is visible? Yes, ma'am. Listen. Okay. Yes, ma'am. DNA is always, yes, DNA is always double-stranded. Okay. So if the DNA, if the virus contain a single-stranded DNA, so they have to make it double-stranded, and then from that double-stranded DNA, the RNA is produced, and after that RNA production, then the protein is synthesized. Okay. Next one is double-stranded RNA virus. It's very rare viruses. Okay, because double-stranded RNA cannot be double-stranded, but when they if I mean some viruses they are highly pathogenic and if they have that double-stranded RNA virus, I mean RNA, so they are mainly pathogenic. I mean every viruses are pathogenic. They have more pathogenic. They show more pathogenicity. Okay. So from that double-stranded RNA, they have to make it a single-stranded mRNA. mRNA is the messenger RNA. So from DNA, actually, from DNA, the RNA that is formed, that is a messenger RNA. Okay, always. And from that messenger RNA, actually protein is synthesized. Okay. So whenever your system needs any protein, so this protein comes from the messenger RNA. Okay. Next part is positive strand or positive strand positive single stranded RNA virus. So what happened? Positive single stranded RNA virus is these positive strands RNA cannot produce actually any protein, so it have to make a negative stranded DNA, a negative stranded RNA. Okay, so from the positive strand RNA, the protein cannot be synthesized, so it has to make it negative strand RNA virus. Okay, and from that negative strand RNA virus, different proteins are produced. Or from that, the negative stranded RNA and mRNA is produced, and then what happened? Proteins are produced. Okay, negative strand. Acha. The coronaviruses and HIV viruses, they are also the negative strand, negative single-stranded RNA virus. Okay, you have to keep it in mind. So these viruses are highly pathogenic and highly virulent, okay, infectious, because they have a single-stranded negative RNA virus. I mean negative single-stranded RNA. Why? Because these RNA virus do not require to prepare any other RNA from them. Okay, so directly they can translate and they make the proteins, viral proteins. So that's why they need very less time to produce the বলো বলো বলছি যে তাহলে কোভিড এরও মানে ওই নেগেটিভ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ভাইরাস একদম 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 এইচআইভি কোভিড সব সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড নেগেটিভ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ভাইরাস সো দ্যাট ইজ হোয়াট দে আর হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ডেল্টা হারপা এইগুলো মিউটেন্ট দিস আর দ্য মিউটেশনটা আমি পরের গোলা দিন ভাইরাস ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ গোলা ভাইরাস ইবোলাও বোধহয় Yes, ma'am. ইবোলাও বোধহয় কি বলে আরএনএ ভাইরাস বাট ওটার আমি স্ট্র্যান্ডটা জানি না স্ট্র্যান্ড আই ডোন্ট নো ওটা পজিটিভ না নেগেটিভ আই ডোন্ট নো ওটা একবার দেখে নাও এই তো এখানেই দেখা যাবে দাঁড়াও দেখে দিচ্ছি মিউটেশনটা কখন হয় কখন টেক প্লেস করে মিউটেশনটা মিউটেশন ইজ ডিফারেন্ট বাবু মিউটেশন হচ্ছে ডিফারেন্ট মিউটেশন কিরকম হয় তারা বলছি তারা ইবোলারটা একটু দেখে নি ইবোলা ইজ আরএনএ হ্যাঁ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ভাইরাস সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ভাইরাস এটা নেগেটিভ না পজিটিভ আমি ঠিক জানি না সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএই দেখাচ্ছে এটা আমি তোমাদেরকে জেনে বলে দেবো ঠিক আছে 1 মিনিট আমাকে একটু টাইম দিও আমি তোমাদেরকে জেনে বলে দেবো যেগুলো হচ্ছে those who are highly pathogenic and infectious so they are mostly negative stranded RNA virus okay like coronavirus HIV virus Ebola so they are the RNA virus
সো মিউটেশন ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। মিউটেশন হচ্ছে তোমার এই যে জিনে, যে ডিএনএ অর আরএনএ, if the sequences have changed, if sequences is different, then what happened, the protein, the different protein will form. Okay, in case of delta virus, delta means corona delta form, actually that is a mutation form, mutated form. So mutation means what happened, uh, these genes are different. Okay, so if you actually if you actually read the gene of an original coronavirus and the delta virus, so what happened? You will find differency. Okay, you can easily compare them, or they are highly different. Okay, so for this difference, so the proteins that is from the spike proteins or the viral proteins are actually, they actually what to say, they actually different from one form to another. Okay, so in that case, um it's actually happened, both are the coronaviruses, but they have a gene, gene mutation always happen inside the gene means from which, DNA or RNA, so from which the proteins are produced. So almost they are almost same, all the viruses are coronavirus, but they are different form. Actually some proteins are different in delta viruses or others. Okay, so that is the thing, mutation is different thing, and Baltimore classification or viral classification is different. Okay, মানে ধরো তোমার, মানে আমার সাথে তোমার যেটা প্রবলেম, মানে আমার সাথে তোমার, তুমি কিংবা আমি, we are both a human being. Okay, but you are মেল ফিমেলের কথা আমি যদি বাদই দিয়ে দিলাম, you are male or female, or I am also female. So if we aside these things, so the main thing is we have several, you can easily identify by reading my gene sequence, because your gene sequence is highly different from my gene sequence, but we both are human beings. Some structural genes are different between us. Okay, means your gene is different, structural, or ধরো তুমি খুব ফর্সা. Okay, so so your fair gene is there, but my gene is not fair. I am not fair. So that is the thing. So this is, you can call these things as mutation. Okay, but it's not a mutation, it's a crossover. Actually it happens uh, because of the crossing over. Okay, so nothing else. So you can in this case you can call this concept as mutation, but mutation is completely different, that is actually happen in the gene. Okay, আমি কি বোঝাতে পারলাম বিল্লো? Clear. Yes, ma'am. মিউটেশন ইজ অলওয়েজ ইনসাইড দ্য জিন, মানে ধরো ক্রোমোজোমটাকে তুমি যদি রিড করো, তাহলে হচ্ছে দেখো আমার সাথে তোমার প্রবলেমটা এখানেই হবে, মানে আমার সাথে তোমার ডিফারেন্সটা এখানেই, যেটা হচ্ছে যে যে কিছু থেকেই তুমি বলতে পারো, মানে মেইন ইয়েটা হচ্ছে যে ইউ অলসো সিক্রেট সাম প্রোটিনস, আই অলসো সিক্রেট সাম প্রোটিনস, you can digest biryani, I can also digest biryani, you love chicken, I also love chicken, because we have both sets of proteins which can digest this food actually. But the main thing is, if we phenotypical যদি কোনো ইয়ে থাকে, তাহলে যেমন ধরো আমাকে দেখতে কেমন, আপনার চোখটা কি খুব টানা টানা, নাকি চোখটা একটু ঢোকানো, বা যাই হোক না কেন, বা ধরো আমার আমি কি কিরকম দেখতে, আমার আমার নাকটা কি ভোঁতা, না আমার নাকটা সরু, মানে লম্বা টাইপের। সো এটা হচ্ছে তোমার সাথে আমি এটা ইয়ে করতে পারি, মানে কাইন্ড অফ তুমি বলতে পারো এটাও হচ্ছে তোমার জিনের এক্সপ্রেশন দিয়ে, মানে জিনের মধ্যে কোন জিনটা অ্যাকচুয়ালি তোমার এক্সপ্রেসিভ, কোন জিনটার এক্সপ্রেশন সব থেকে বেশি বলতে পারো, কিংবা তোমার জিনটার সাথে হয়তো আমার জিনের কিছু অ্যাবসেন্ট আছে, কিংবা কিছু হয়তো অ্যাডিশন হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই আমার নাকটা একরকম, তোমার নাকটা একরকমের, ঠিক আছে। সো দিজ আর মানে এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ
মিউটেটেড ফর্ম আমরা বলে থাকি। যেমন হচ্ছে মানে আমরা যদি বলি আমাদের এখানেও হচ্ছে আমরা ভালো মানুষ আছি, আবার তালিবানরাও মানুষ, বাট আমাদের সাথে ওদের একটা ডিফারেন্স আছে। ওরা শুধু মারামারি করতে ভালোবাসে, আমরা ভাই শান্তি চাই, ঠিক আছে, বাট উই বোথ আর সেম হিউম্যান বিং। ওকে, বাট ওই মাথার মধ্যে একটা গন্ডগোল আছে ওদের, যে ওরা শুধু মারামারি করতে চায়, বাট আমরা মারামারিটা করতে চাই না। তো এটাও হচ্ছে তুমি কাইন্ড অফ মিউটেশন দিয়েও ভাবতে পারো, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য মিউটেশন। আর বাল্টিমোর ক্লাসিফিকেশন তো ওকে, এই কোথায় গেল বাল্টিমোর ক্লাসিফিকেশন, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ওই তো হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছ তো, আমি তো পাচ্ছি। দেখতে পুরো ওকে, আচ্ছা, বেশি বড় হয়ে গেছে। বড় হয়ে গেছে, হ্যাঁ বেশি বড় হয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে এবার। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইচআইভি ভাইরাসের কথা বলছি এবার। যেটা 6 ক্লাসিফিকেশনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ আরটি। আরটি মিনস রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। মানে এরা হচ্ছে আলাদাই ব্যাপার। ওকে, দে হ্যাভ লিটল সর্টস অফ machineries inside them, that is RT. RT means reverse transcriptase. Okay, so these a specific kind of enzymes are present inside the viral capsid or viral system. So when they actually get entered into the cells, they also insert their protein, that is reverse transcriptase enzyme, in the cells. Not only they actually insert their RNA, but also they insert their enzyme, that is reverse transcriptase enzyme, inside the cell. Okay, host actually. So it's the for an example, that is the HIV virus. They are the reverse, actually they are called uh, reverse transcriptase virus or whatever. So because they have these sorts of enzymes. Okay, so single stranded RNA, they have a single stranded RNA. So from that single stranded RNA, they easily convert their RNA to DNA, that is called the cDNA. And from that DNA, another RNA is formed, and then the protein, viral protein, is developed or synthesized. Okay, so that is the thing. So that is how actually HIV virus spread their infection. So that is why they are highly infectious, or what to say. So they can actually. হ্যাঁ, ম্যাম এই যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিফিলিস গন্ডা এগুলো তো সব এসটিডি না ডিজিজ না তো। না 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 না, এসটিডি ডিজিজ, বাট এগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এগুলো মানে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। মানে এটা তো ভয়ঙ্কর নয়। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ভয়ঙ্কর, ব্যাকটেরিয়াও ভয়ঙ্কর, বাট এগুলো ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আর ভাইরাল ডিজিজ ইজ ডিফারেন্ট। ওকে, ব্যাকটেরিয়া ইউ ক্যান কন্ট্রোল, ভাইরাস ইউ ইটস আচ্ছা ভেরি মানে চ্যালেঞ্জিং টু কন্ট্রোল। ভাইরাসকে তো কোনো মারা যায় না, ভাইরাস তো সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে, মানে একটা স্ট্রাকচার থেকে একটা নাও স্ট্রাকচার করতে চলে পারে, যায়। নাও করতে পারে, নাও করতে পারে। এই গল্পটা আমি আরেকদিন বলবো, ঠিক আছে। আমি দেখছি স্যাটারডে যদি পাই, আমি স্যাটারডে হয়তো ক্লাস নেব না। যদি স্যাটারডে পাই, মানে কালকে হয়তো আমি ক্লাস নিতে পারবো না, যদি পারি তো বলবো, যদি ক্লাস নিই তো বলবো। আদারওয়াইজ আমি এই গল্পটা পুরোটা তোমাদেরকে বোঝাবো, ঠিক আছে। তোমাদের যত ভাইরাস নিয়ে যত ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য ভাইরাস, আই উইল টক অ্যাবাউট ইট। আমি একটা এক্সট্রা সেশন নিয়ে নেবো, যেখানে এই গল্পগুলো তোমাদেরকে বলবো। যার যত অ্যাডাল্ট বলো, যাই বলো না কেন, যত কোশ্চেন আছে আমি বলে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমাকে বলো তোমরা, কোশ্চেন Okay, খাতায় ma'am. লিখে রেখো। আমি যতটা পারবো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা, মানে আই উইল ট্রাই টু clear your concept about the viruses and the bacteria. Okay, so if it is a STD or sexually transmitted disease or not, whatever, any kind of question, sort of questions from viruses and the bacteria, I will clear your concept. So you can make a chart, or you can make a list of the questions which we discuss next class. Okay, in the next class. খুব গরম। ম্যাম আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা ম্যাম। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ওকে ভয় পেও ম্যাম। না, আমি তো সবাইকে অ্যাটেন্ডেন্স দিই। ওকে,
অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ভেবোই। আর প্লিজ যেটা রিকোয়েস্ট ম্যাম করছি দ্যাট ইজ, হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম বিল্লু আপনাকে কিছু একটা হ্যাঁ হ্যাঁ বিল্লো ক্যামেরা অন করে ফ্যান দেখাচ্ছে। এই আমি ম্যাম দেখতে পাচ্ছি না, আমিও দেখবো। ম্যাম একটা ম্যাম 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 যেভাবে ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সের কথাটা বললেন ওভাবে ম্যাম খালি নাম্বারের ব্যাপারটা বলে দিন না প্লিজ। কিসের তাহলে নাম? আরে ম্যাম সরি ম্যাম, সরি ম্যাম, আমি দেখিনি যে ক্যামেরা অন হয়ে গেছিল। আমিও দেখিনি তোমাকে, বাকিরা সবাই দেখেছে। কি নাম্বার কি সরি ম্যাম। নাম্বার? এক্সামের মার্কসের ম্যাম কথা বলছি, এক্সামের মার্কসের মার্কসের কথা ক্ষেত্রে একটু বলছি। ম্যাম বলে দিন যে মার্কস নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আমি দেখে নেবো ম্যাম। হ্যাঁ, তো আমি তো ওটা প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলাম, ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে, মানে at the very beginning of class I have told you ঠিক আছে ম্যাম, that যেন ম্যাম আপনি যত নাম্বার কাটবেন যেন ম্যাম স্কলারশিপটা থাকে, আর কিছু না। মানে ম্যাম আমরা আর কিছু চাই না। ম্যাম আমি শুধু কিছু চাই না ম্যাম, স্কলারশিপটা প্লিজ। বাঁচাতে চাই। one more thing, one more thing. Yes, হ্যাঁ ma'am. yes বাসা yes, রাখবেন ম্যাম। একটা কথা বলি, Yes, ma'am. microbiology is a part of your subject. Okay, you are not ma'am. actually uh, we are microbiologists. Okay, I have complete my honors on microbiology and MSc on microbiology because I have to study very deeply on microbiology. Okay, but the thing is, in your case, this is not that much. Um, yes, it's necessary, of course, necessary to know about the viruses, to know about the bacteria, but it's not that much required for your field to be to gain excess knowledge on the microbiology. That's why I just give you the information that is very important to know, because it's a very common information I am giving you. Okay, I try to give you that common information which you have to know about this virology, microbiology, or whatever, because you need not to study a very I mean enough. I mean that I think the PPT and the PDF I am giving you, it's enough for your knowledge, microbiology knowledge. Okay, because you have to focus on the physiotherapy mostly, because uh, it's your subject. You have ম্যাম, to know. ম্যাম আমাকে এখন একটু রিমুভ করে দিয়েছিল মিটিং থেকে। আহারে, কে রিমুভ করেছিলে? কে রিমুভ করেছিল ওকে? যাই হোক, আর করো না প্লিজ। ওকে, আমি বকে দিয়েছি, হ্যাঁ আর কেউ করবে না, ওকে রিমুভ করো না। বাচ্চা ছেলে দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে, যাই হোক রেগে গেলে আমি ভয় পেয়ে যাব। ওকে, তো যাই হোক, পরীক্ষার নিয়ে চিন্তা নেই, আমি দিয়ে দেবো না, কি হবে। আর নাম্বার ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, তুমি কতটা জানো দ্যাট ম্যাটার্স আ লট, আর নাম্বার ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, এটা এখন মনে রাখবে, তুমি যেটুকু জানো সেটা কি এনাফ জানো কিনা সেটা জানাটা দরকার। যেটুকু জানছো সেটা ভালো করে জানো। ওকে, and please do not worried about the number, so I will give you the number. You need not to worry about it. Okay. ম্যাম এটা শুনে বেশ আনন্দ পেলাম ম্যাম, এই যে বললেন ম্যাম নাম্বার ডাজ নট ম্যাটার ম্যাম, এটা শুনে বেশ আনন্দ পেলাম আমি। কে বলেছে নাম্বার ম্যাটার্স? কে বলেছে বলো? এই নাম্বার কখনো ম্যাটার করে? আজকে তুমি ভাবো না, suppose I am very ill or I am sick, okay, and I cannot give the proper, I cannot attend the exam, so it doesn't mean, so I have to I have to get that 0 marks or no marks, so it doesn't mean that I am bad on that subject, or I am bad in mathematics, because that day is not for me. Okay, so that's why I cannot give my exam properly. So it doesn't mean that I don't know mathematics, I don't know I mean, obviously I don't know physiotherapy, but I don't know microbiology, I don't know immunology, whatever. So it doesn't, numbers is just like how much you know. You can actually uh, uh, grade yourself. So you are, as you are getting good marks, or you can judge yourself actually. Number is like that only.
Number doesn't mean if you get 100 out of 100, it doesn't mean that you know everything about microbiology or everything about physiotherapy. Okay, so if you get 50 marks, that doesn't mean you know 50% of physiotherapy. Okay, so that doesn't matter. Actually, number doesn't matter. So it's okay. From number you can judge yourself, so how much you know. So that's it. Okay, and if you get 90%, 80%, or 70% from that number, you can actually get an idea that the mistake you have done, you will not repeat it in the future. So that is a lesson for us actually. So that's it. Number doesn't matter anymore, you know. Ultimately, everyone wants to know how much you know, basic, okay, basics of any subject. So that's it. When I believe this concept actually, and it's my principle, you can say. Okay. And I just request everyone, I just want to request everyone, please go through that PPT. I have given Sophia, and I think she circulates everyone. So if you need that PPT, I also attach it here. এসে গেছে খবর? আচ্ছা আমি যাচ্ছি। Okay. Teams attach করছি। এই এটা হচ্ছে না কেন?